Do you know, guys, that the favorite store of my mother-in-law now is Zara? Bumili siya, bakilan lang yun sa Zara. Kailan ba yun? Last week ata, tinanong niya ako. Sabi niya na, nakapunta ka na ba sa, sa Zara? Sabi ko, yes, palagi ako dyan. Nagbili daw siya ng damit. They were saying in the vlog, very sophisticated woman is this. And the fashionista. And it's not so expensive here, Bika. No. Wow. Small. What are you doing? Andito pa rin tayo sa Belgium, guys. Hindi nyo pa napanood ang mga vlogs natin dito. Panoorin yung mga previous vlogs natin. Nagiinitan niya talaga, guys, kaya naghanap talaga siya ng size. Het is wel een heel erg militair. What is that? Military. Soldier. Looks like a soldier now. Welcome to Belgium, everyone. Look at the McDonald's of Belgium. Wow. McDonald's. Look, guys. Can you believe that? Nakabalik na naman tayo dito. After so long. Hindi niya pa nakita, guys. Hindi niya pa nakita. Agoy, ang lola ang magbigay siyempre. Ang lola ang magbigay. Tingnan natin ang mga pagkain nila dito, guys. Ay, para siyang pinaypay sa atin. May saging. May pastatyo po sila dito. Sino yan? Si Simon Stevin. Look at that. Tapos dyan may mga pa-restaurants po sila. Sunod-sunod lang ako sa kanila, guys. Hindi ko din alam saan tayo patungo nito. Ayun, kain sila dyan, oh. Ganda tong mga pa-restaurant nila. Kaya pwede ka din dyan mag-upo sa mga puno. Yeah. Grabe, katagal na niyan, guys. Oh. Look at the looks. Wow. Yun lang, hindi nila nilalagay dito no, kung ano yung mga year ba. Sa Netherlands, nilalagay nila yung mga year ng building. Pero mga ganitong building, talaga yung picture ni Bianan. Mga ganyan talaga na building ang gusto ko, guys. Very unique. Yeah. Very beautiful. Ayan, picture siya. Lakad lang tayo dito sa Belgium. What does that mean then? When you're together, you have power. Ah, when we're together, we have power, mahal. Grabe man siguro ka-addict ang mga tao dito sa chocolate, guys. Kay every talaga, puro chocolate. Harapan niya, chocolate dyan, oh. Tapos ito, pinakamalaking chocolate. Torture Museum daw. Witchcraft Museum. Hindi man pwede si Nathan dyan. Ayun si Bianan sa kabila. Ayan, tinignan niya doon. Tingnan nga natin. You want to go, Vika? I don't think Nathan can do that. Ik denk dat ik er wel gekregen ben. Ah, you were here? Huh? Okay. Didn't we go? No, we did not. We did not. Yeah, I'm sure. Yun nga yung huling punta namin dito, nakasama si Bianan 8 years ago. Na ano naman itong anak ko, uy? Na-bored na. Oh, dito, chocolate na naman, oh. Why, mahal, with all the chocolates here? Why with Chocolates. what's with the chocolate everywhere? Belgium is known because of the chocolate. Ah, Chocolate everywhere. yeah, chocolate everywhere. Yeah, all the chocolates. You want to try, mahal? Or no? No? Should I want to? You already had chocolate, pag sure. Why say that? To Papa. Because Papa did not have a chocolate, but you did. Mom, chocolate. You are funny. Look, guys. Wow. Als jij chocolade wil, moet je chocolade halen. Zullen we wat mixen van dit? Okay. Kersen, sinaas, Yeah. gember. Mama, lemon. Lemon. Dali, let's go. Because on my way. Stuff with chocolate. Yeah, all the stuff of chocolate. Goedemiddag. Hmm?
Kan ik hier ook een beetje gemixt van krijgen? Kersen, gember en sinaasappel. Iba't ibang klase ba? Bye-bye! Gusto mong sakay niyan, guys? Don't skip the ads kay mahal. Here is the beer wall. Oh ja. This is the beer wall, guys. Ja, hier zijn we ook. The beer With you order. are. Huh? The Look! beer All the beers in the world. you Just on the wall. That say, oh, beer you are. Ito yung ininom ni ni Daniel, Chimay. A beer you are. This is all from Belgium, Belgium beer. Beer you Tapos mga bar po yan dito. Yan din po. The beer wall. Museum man siguro to. Oh ja, hier. Tingnan nga natin kung magkano na ang boat, guys. Let's just look. 15 euros man. Salamat na lang. Tingin-tingin na lang kayo. Yan lang din man makita ninyo, oh. Oh, yan lang din na makita ninyo. Magsakay-sakay tayo ng boat, guys. Look at the water. Where do you want to go? Where's the board game? Near the car. Then let's... okay. We're still walking. My husband wants to kiss me, guys. Wow! May pagansa pa, oh. Beauty! Ayan yung mga boats, oh. Bless you. Ito naman, oh, 15 euros, guys. Tapos ang bata 9 euros. Pogi pa nung nagbantay. Dami talaga nilang mga restaurant din dito. Maybe you can do it, my love. Nagkahirap na ang nanay. She really wants to daw. Dito naman, magkano ang boat nila? Ganun talaga lahat. 15 euros, 9 sa bata. Ayan, oh. Pwede ka bumili ng ticket dyan. Beauty! Yeah, looks like a fish market, guys. But it's art. Yeah, let's go there. Meron silang mga pa-painting. Nice. Paintings. I like that, oh. Gusto ko yan, oh. Yan, this one. This one? Yeah. How much? I don't know. How much is that? Only 650. Oh, ja. 650 Nathan, euros, you guys. come. Nathan, come here. 5 euro, you see? Oh. Huh? 5 euros is more better. Yeah, 5 euros is more better than 650. You are right. So guys, nakita ko to. 6 minuutjes. 6, 7 minuten. Maybe you want to get Trump. Huh? No, with Nathan ba? That picture of Nathan. You don't want? Ik weet niet of Nathan wel 6 minuutjes stil kan zitten. Can you sit, bebe, for 6 minutes? Is jij verlegen? Nee. You want that? A picture of you? She will draw you. Yeah. Yeah? Oh, man. By Oma Sita? Okay. Na, kama. Sila daw dalawa, guys. Maar ze daar staan. Oh, ja. Kijk naar mama. Oh, nou let op. Dat komt. Kailangan daw silang payungan, guys. Mama, misschien een beetje mee naar hier, want je Ja. kijkt te scherp. Te veel in profiel. Ja, is goed hoor. Kijk naar mama. En we gaan dit. Kijk naar mama. Eerst de grappige tekening. Zo. Dit is wel natuurlijk op de Kijk hier naar mama.
Ik voel dat onmiddellijk. Dat is een braaf kindje, dat gaat lukken. Nice. 6 minutes daw. Dat is waar. En waar zijn jullie? Van welke stad? 20 euros daw para sa bata. Ah, nee, misschien wel. Pag malaki, 25 euros isang tao. Pag dalawa, 45 euros. Oh ja, ja, dit is echt aan een de hele kust. andere hoek. Wij Ja, wonen helemaal ja. bovenin. Ja. Ja, Dat is ook mooi, hè, Friesland? ja, prachtig. Mahal, let's put it in the frame. Op de fiets en vooral. Ja, België. ja, België is ook prachtig. Wij hebben mooie steden. Cultuur, eten, lekker eten. Ja, Gamarita sila guys. lekker Wil je chocola. meekijken? Naar mama kijken? Straks Mama, mama, kijken. Straks mag jij kijken. Kijken naar de mama. Ik ben heel benieuwd wat het wordt, Nathan. Ja. oogjes. Kijk naar mama. Kijken? Ja, want ik moet zijn tweede oogje ook zien. Eventjes. Kan je hier een klein beetje dichter kijken, want ik Zo. zie zijn tweede oog niet. Oké, wij gaan naar mama kijken. En we gaan gewoon voor Het toe. wordt heel mooi. Ja, ik zie zijn oogje niet. Nee, Nathan. je moet, nee, ik zie zijn tweede oog Nathan niet. moet je daar. Ik kijk te veel naar hen. Ja. Kijk maar En hier, een klein hier, hier, beetje. hier. Ja, dat is beter. Zo, beter. Wow. Kijk maar naar mama, kerel. Nathan, kijk naar mama. Jij doet het heel goed hoor. Mooi ja. Flink jongen. Het wordt heel mooi. Nee, nou, gezegd. Mooi ja. Dus ik heet Maria. Dat zijn mijn initialen, hè. Oké. Dus gewoon Brugge, natuurlijk, is belangrijk. Maar 26, nooit vergeten. Nee. Maar hier, dat is mooi, hè. Kijk naar mama, hè. We kunnen, hè. Mooi ja, dat moet kunnen. Why not, zeggen we dan. Ja, zo is het. Zo, Let's put that in your room, ha? Ja. Ik heb het geluk dat ik soms In een voor aan lijstje? sta. Ja. Heb je er een mooi lijstje voor? Sproetjes heb je niet, hè, op je neusje. Mama heeft geen sproetjes? Nee. Nee. Geen sproetjes. En een beetje. Geen krulletjes zo. Geen vlekjes. Een krulletje, Alleen maar een Nathan. litteken. Boven zijn rol. Ah, Maar ja. heel blij. Maar ja, die is Ah, wel? No, no need, mahal. Niet doen? No. Nou, ik kan het wel doen, zo'n klein streepje. Als ik dat wil, dan mag toch? Dus toch een stukje van hem. Mag ik dat streepje trekken? Voilà. Gewend. Ik zal het heel vlug tonen en dan vlug ophouden. Dan er geen kreukjes komen. Nou, mag Nathan Vertrouwen eerst niet met je kijken wind. of Heel hij vlug er wel op kijken. lijkt, hè? 1, 2. Ja. Ja, dat is hij hoor. Een mooi brulletje. Oef, veilig papa. Was that you, baby? Hoor, Nathan. Ja, cash of de kaart? Jouw cashkan. Dankjewel. Vika, Mooi hè? Vika. Ja. The painting more looks like you than Nathan. I think she was looking at you while painting. Ganda, guys. Oh ja. Tingin-tingin lang kayo dyan sa mga pa-building nila. Ganda ng painting niya dito, oh. This was 1608, guys. 500 years old daw, sabi ni Bianan. Wow. 500 years. Grabe, no? Na ano kanila? Yeah. Naingatan nila ng maayos ba? This building was built 1608. Yeah. Grabe isipin yan, guys. All those. Yeah, gold ones. Yeah. Oh, yeah. I think it's Look. Mm. Nice. Upo-upo lang sila dyan. O, painit-painit lang. Punta na tayo sa ano, guys. Balik na kami sa vacation house po, no? Pahinga na. Kaya kanina pa kami umaga dito. 500 years? Yes. Wow. Maybe this is older. Yeah.
picture din si Bianan, guys. Itong isa naman, naghahanap na naman ng mga ibon. The horse is tired. That's why he's slow. Ayos, Papa. Umihi ang mister ko. Nee. Upo na ata muna kami dito, guys. Ben jij hier? Oké, nou kom maar. 1, 2. Hop, zeker. Zit jij hier? Maar je moet thuis zitten. Oh, ja. Sana all nakuot. Tingnan Kun nyo. je even zo voorstaan? Yeah, it's fine. Look, guys. Sana all kissing the wife. Met een masker. They're not kissing? Yeah, they're kissing. Almost. Almost. Oh, manguot deg itlog. They're kissing, baby. Because they love each other. Let's go. Diyan ka naman sa why mo. Why? Bye. May bago pa yan siya. Why? Because? Or else? Bago yan siya ngayon. Wait lang. May bago ito siya ngayon. Sabi niya, why? Because. Tapos sundan niya ng or else. Grabe. Grabe, guys. Tignan niyo. Wow. Ang mga pa-windows ba? Grabe ang mga pabahay nila dito. Very artistic. Pagod na ako, sige lang. Uy, kaya yung mga kinain natin, kabilis tunaw. Itong lakad na ito, wala lang to sa Japan. Malala sa Japan. Pagkagising mo palang lakad ka na. Hanggang sa makauwi ka ng alas 10, alas 12. Ja. Uren. Ja. Sabi ni Bianan, mukhang mas old pa daw ito kaysa doon. So more than 500 years old. Maybe 7. Yun, grabe nun na. Ano pa nila? Look at the windows, Vika. Ja. Wow. Napanatili pa nila ba? I am so proud. Tapos this one is their door maybe before. Maybe these are the doors before. Door or a garage. The basement, I think. Yeah, basement. And this one. Ganda. I love it. Jan van Eyck. Look at the guys. Or a painter, I think a painter. Oh, he's a painter. Jan van Eyck. Picture, mahal. Picture with Vika, mahal. No, it's fine. Picture. 1, 2, Nathan. Kijk. 1, 2, 3. Photo. Mooi. Ganda, guys. Yeah. Wow. Staat er vast wel op. Nicolaas. Mas maganda talaga maglakad lang, guys, sa magsakay ng boat. Kasi pag sumakay ka ng boat, hindi mo makita yung mga ganito. Ayaw lang talaga magbayad ng 15 euros ba? Hindi, Garnet. 15 euros isa, ilan kami? Hello, yeah. Beautiful flowers. Look, guys. Langs de hele lijn. Hanggang doon. Sa gilid lang talaga. Papunta kami sa board game nila, eh. Iba din atake ng mga pabahay nila dito, oh. Wow. Akalain naman itong nilakad natin, guys. Ito din. Mostly talaga. Matatagal na yung mga bahay, yung mga building po nila dito, no? Kaya makita nyo din talaga basta mga style. Tulad niyan. Tubad lang na hindi nila nilalagyan ng ng year. Yeah. How about this? Wow. Ah, it's a school? Hindi namin mahanap, guys, yung board game nila. Bye.
they're not here anymore. They're closed. Why? I don't know, baby. Tingnan niyo itong mga paaralan nila dito, guys. Kalalaki ba? Aralan po yan. No. Parang ano yung kay Miss Minchin nga. Ano ni Princess Sarah? Paaralan ni Princess Sarah. Hi, thank you Lord. We're back. Sakay na tayo sa sakyan, guys. How much, mahal? Let's see. Magkano ang parking nila dito? 7 euro and 90 cents. 8 euros. Not bad. Yay. Like this, someone is saying, I want to be like Oma Vika, sexy and strong. Even when she is in age, she'll still look young and energetic. And last one. What is the secret of Oma of her being healthy? Oh, dat weet ik wel. Dat is gewoon leuke dingen doen. Yeah. En gelukkig zijn met je gezin, met je Ja. kinderen. And being sexless. En geen man. Yeah. I told you guys, don't have man because you will stress yourself. Yaya pa, Mom, Papa. Uy, meron na tayong kapitbahay, guys. May nag-rent na po sa kabila. Kauwi na din tayo sa wakas. A letter for you? Magluto na ako, guys. Mag-teriyaki po tayo. Matriati! Matuya! Matuya! What is this? Bukas ng wine. What is this? What is that? Dat is om je bril schoon te maken. Ito siya, on. Niet te mix uit, hoor, schat. Mga Kijk. pagulay dyan. Matuya! Meron siyang ginger. Look at the ginger. So cute. Lutuin ko to, guys. Lagyan po natin siya ng chicken. Laat mij in het flesje zitten. Ito naman, may rice pa ako Oh, yeah. kagabi. Lagay ko En na die ito is sa op. pinggan. Bier. Kaya magluto ko ng bago. Ito kabango ng bigas. Terug bijgeleerd ondertussen. Anong oras na lasing ko na kaya bukas na ng wine. Ja, gewoon. Dus je trekt nog lekker die rijst. Yeah. Smell it, Vika. Heerlijk. Bango na bango siya sa kanin ba? Iba kasi nga yung rice nila. Heel nice. Inuman na! Nag-practice pa siya. Ha? I like chicken teriyaki. Chicken teriyaki. I like that. That's good then. With all the green paprikas. I like it so much. Yes, thank you that you like it so much. May nag-iyak na doon. Nalaro sila. Nag-iyak kay nagka-points ang lula niya na imbis siya. Ang nanay dito. Ako ang magluto. Kay Asian man ito. Na-Dutch man yan sila. Mas masarap kung tayo ang magluto nito, di ba? Pwede na to. Ginanon ba naman? Carrot. Teriyaki na may carrot. Wala tayong magawa. Kaya man ang nandun sa box, guys. Nabukas na siguro namin ang ulam to ba? Luto na. Look, Vika. Heerlijk. Lovely. Love it. But Same. only in the Netherlands you can find a teriyaki with cucumber. Do you think it's nice? Yeah, I like it. Kain. Ja, dat is lekker. Heerlijk. Kain na rin. Lekker, mama. Tapos ng tanan yun. Mama, yummy. Oh, Diyos ko. Sus, may pakis pa, Jude. Gaan we lekker zitten? Wow! Wauw, heerlijk. Mami. Tantanan nyo na ako, ha? So, guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed. Love you. See you again tomorrow. Absent.
Bye-bye. Wow. Bye-bye. And the green paprika. Is it hot? Nabi, show me. Is it yummy? Enjoy. And the chicken, ha? Pagod ang lahat, guys. Mama, it's not the green paprika. Oh, you want green paprika? I'll get you green paprika. Okay. Wait a minute. Kaping mainit. Paprika. Yeah, he wants green paprika. From all the walkings That's in the why world. I eat it. Chili rice. Yeah. Is it heel pittig? So, yummy? Heerlijk. Enjoy. Oh, yeah. Bleh. No good. Video. Yummy. Now let's try some. Too bad it has all the Dutch veggies in there. Yeah. I like that. And I also Good. I like also the Dutch haddies. Okay, that's good. Okay, see you tomorrow. Bye.